Hey there, everybody. I'm Jordan. I have my colleague Slava here with me, and we're going to try and do this presentation in both English and Russian. So Slava's, if anyone needs that, Slava's going to translate. And if you have any questions, please direct them. Interrupt. Please stop me at any time if you have any questions, and ask Slava or I your questions. Скажите, перевод нужен на русский язык? Я знаю, что местным людям нужен. Но мы будем делать в любом случае. So I want to share today with you 5 tips that I've learned. Over the past 5 years, I've been responsible for managing the ad monetization of thousands and thousands of apps and games internationally. Я сегодня поделюсь с вами секретами монетизации на основе 45-летнего опыта и более 1000 приложений, с которыми я работал. And I apologize in advance if I'm not making a lot of sense. I haven't slept in about 2 days because I traveled here from America. Я только прилетел, прошу извинить мою усталость, у меня So as I mentioned, I've worked with some really big companies in the past, some big gaming companies, some big app developers in the past, and I've helped them craft their ad strategies to maximize their revenues. Я работал с одними из самых больших разработчиков игр и приложений, что вы можете посмотреть по логотипу этой компании. These are some of them, but I've worked with literally thousands and thousands and thousands of apps. Это некоторые примеры в моем опыте работы с тысячами разных приложений. So yeah, as I said, I want to share five tips, and you don't need to take detailed notes because I'm going to repeat all of this again at the end. But yeah, so. Итак, из своего опыта я хочу поделиться 5 советами по монетизации рекламы в мобильных приложениях, с тем, что, наверное, вам пригодится больше всего. Okay, so the first tip is when you're designing your app or your game, you really need to make sure that you design your app or game with ads in mind and premium ads. You don't want to just build your whole app and then get to the end and just throw a little ad somewhere in the app. It needs to be part of your creative thinking right from the beginning. Самый первый совет – это встраивание рекламы в приложение на стадии ее разработки, на стадии разработки приложения. Причем эта реклама должна быть премиальной. So here's an example. 2 very popular games. We have Flappy Birds, everyone's remember Flappy Birds, and Crossy Road. You can see here, there's a banner ad at the top. And in Crossy Road, that's all it is. They tell you once you're done playing a level or you die, they try to get you to watch a video. Doesn't expect Okay. So which do you think did better? I know I just hit that, but Два примера игр показан баннер в первой игре наверху и во второй игре 2 баннера в конце игры посередине. Как вы думаете, у какого баннера были лучше? So Crossy Road, the second one, did 40 times better. Второе приложение, как ни странно, его результат будет 40 раз лучше по себе. As I mentioned, so Flappy Birds, they just had this banner placement. Their eCPMs were less than 50 cents. У них у Flappy Birds CPM был менее чем 50 центов. And they only worked with one ad network. They worked with Chartboost. They only had one ad network, and their rates, they just weren't that good. Рекламное приложение показывают через одну сеть, через Chartboost. People were also complaining that these ads got in the way. So they're trying to play the game, and there's this ad at the top of the screen every time you're playing the game. It makes it kind of hard to play the game. Пользователи также жаловались с точки зрения user experience на появляющийся вверху экрана баннер, который затруднял пользователя игрой. Whereas if we look at Crossy Road, as I said, did way better. They had over 10 ad networks integrated, and their eCPM was over $20. eCPM второй игры был больше $20. Сравните с 50 центами первой игры. Упоминается, что вторая игра интегрировала 10 сетей, показывала свои явления 10 сетям. And ultimately, they made $10 million in 90 days. It's a lot of money. US, it's a lot of money. И вот такой исторический факт, они заработали $10 миллионов за 90 дней. Исторический статистический факт. So remember, the lesson here is you really need to think about the way you put ads into your app or game. Don't just throw them in at the last minute. Think about it from the beginning and make sure you put a really strong placement in mind and work with people that can help you do that. Это пример того, как нужно разрабатывать приложение с точки зрения включения рекламы или места рекламы в приложение на стадии разработки. То есть люди, которые об этом подумали, они не затрудняют пользовательский опыт и, соответственно, получают гораздо лучший результат.
Number two, you want to experiment with lots of different ad networks. As we learned from number one, when Flappy Bird only had one ad network in, and Crossy Road had over 10, you get a lot better performance when you work with lots. And experimentation is the key. It's not just put them in, but you need to try different things out, put them in, take them out, see what works. Совет номер два. Использовать большее количество, экспериментировать с большим количеством сетей, потому что у них разный бывает перформанс. То есть мы видим, что одна сетка работает с 10 сетями, другая с одной. Но дело даже в том, что вы разные сетки экспериментируете с разными сетями и смотрите на них результаты. So the key is, again, 1, 2, 3 ad networks, it's just not enough. We live in an international world. You build an app here in Russia or you build an app in the US, people use it all over the world. And you can't expect one ad network is going to perform well everywhere. You need to have that diversity. You need to have your Chinese ad network, your American ad network, your European ad network, maybe one that just does banners and one that does native, some video ad networks. You need lots and lots and lots of ad networks to effectively maximize your revenues. Совершенно очевидно, что нужно работать с несколькими сетями, потому что одна, две или даже три сетки не смогут гарантировать вам результат. Рынок сейчас реклама глобальный, поэтому у какой-то сетки лучше получается работа в Китае, какой-то в Америке, поэтому нужно иметь сетку на каждый регион и случай жизни. The other thing to keep in mind, sorry, there's a lot of text here. The other thing to keep in mind is that, let's say you have an app where people see a lot of ads every day. The ad networks might run out of ads that are premium and start showing crappy ads to your players or to your users. Следующий пример. Например, если вы очень много рекламы показываете в своих сетках, то у них первые показы могут по премиальной цене, а дальше цена показа может падать. So the key is, again, if you work with many ad networks, let's say you have your best performing ad network, they're going to show the first two, maybe 1 or 2 ads, then it goes to the next best performing, and you go 1 or 2. You don't want to just take everything from every network, or else your CPMs really get watered down as it goes. Использование нескольких сетей позволяет построить такой некий waterfall, при котором у вас стоимость позиций будет постепенно уменьшаться. То есть сначала как премиальная сетка покажет несколько объявлений, и у нее дорогие объявления закончатся. Далее другая сетка к вам подключена с меньшим CPM, он большим, чем то, что вы показали, чем сетка, которая была у вас в первой очереди. Вторая сетка может показать лучшие результаты. Does this concept make sense to everyone? Anyone have any questions or Есть вопросы? think I'm stupid? Есть Please tell me. вопросы. No? Okay, so I'm not too stupid yet. I don't know how to use a computer though. Okay. So as I said, the key is, in my mind, you should work with at least 8. I've kind of made that number up because it works depending on what's best for you. You might say, okay, we're only doing rewarded video, so having these 8 is fine. But it might also be that you're doing banners and you need 20 to fully fill it because you're showing so many ads per person per day. It's very dependent on your situation. But the key is, don't work with 1 or 2. Please don't work with 1 or 2. Из своего опыта могу сказать, что, например, среднее количество сетей, которые вы можете использовать для оптимизации своей рекламы, это 8, плюс-минус. Дело в том, что, например, если только с rewarded видео, например, работаете, то и показываете баннеры, то, конечно, 1-2 человек вам будет недостаточно. Number 3, probably not surprising to anyone, but making money is a lot of work. Money doesn't grow on trees. It's not just going to happen. You build a great app. That doesn't mean you're going to make a lot of money. You need to work at your ad operations if you really want to do well. Если вы построили замечательное приложение, на этом зарабатывание денег еще даже не начинается. Он начинается, наверное, когда вы начинаете работать с рекламными сетками. И эта работа занимает очень много усилий. Зарабатывать деньги не легко. So I was talking to a client of ours a couple days ago, and he told me that, and I'm not trying to sell you anything, but he was telling me before he started using Peak, our solution, he had 6 people working full-time on his ad operations. And they were doing tens of millions of dollars a year in ad revenue, so it justified having these people. But again, it doesn't just happen, it takes work. This was actually the quote from him. I'm sorry, I'm not going to swear in public, but this is what he told me. Озвучивать не будем, но то, что один из клиентов Джордану рассказал, сколько усилий и времени занимает работа по монетизации. То есть у него был целый департамент из 6 человек, которые работали full-time. And the key is, when I say ad operations, again, that means you're working with all these ad networks, and you need to negotiate with them, you need to set your blacklist, make sure none of them are violating your